सो हेलो गाइस सत श्री अकाल। मेरा नाम नहकाल। मैं थोड़े मुरे अज लेके आया एलन वेक 2। दिस इज़ सम काइंड ऑफ हॉरर थ्रिलर सस्पेंस वाली गेम आ थोड़ी जी। सो जे तुसी थ्रिलर एक्सपेंस दे थोड़े जे फैन हो, थोड़े नहीं बहुत फैन हो जी। देखो जिद्दां हुण विच फ्लैशी लाइट्स आ रही ने, सो थोड़े बहुते फैन हैगे आ जी थ्रिलर हॉरर ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਇਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਨਿਊ ਗੇਮ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਮੋਡ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੀਏ, ਹਾਰਡ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਯੂਜ਼ हैंड एनिमीज ग्रैपल, ओके ठीक है। burn an enemy struck na shield away to expose a source point, destroying a source point is devastation devastating डैमेज। ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਭਾਈ। Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. तीसरा नेत्र चक्षु खुला रखा था भाई। ये स्क्रीन टेढ़ी करके देखो तो भाई एक इल्यूजन लग जाता। Victims and monsters, and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Again illusion bro. I wanted. लगी सी पानी। This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. ਹੁਣ ਹੀਰਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਂਡ crawling thing. Yuck. It's a white guy. I need showing. ਮੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੋਟਿਆ। इधर मुँह दिखा, मुँह दिखा, मुँह दिखा, मुँह मुँह क्यों लगा रहे हैं अपने भाई। ओ हेलो, मुँह कैसे देखना है इसका। ओ हिरन हो रहा। अच्छा जाना किथे आ। मैनूं लगदा मेरा बंदा पानी दे नाल फुल्लिया होया ते जिंदा हो गया है। एक मिनट होल्ड ऑन। सो डिटेल्स तो बहुत बढ़िया ने यार। जाना किथे आ। वो अरे चले गए भाई। हेल्प हेल्प चाहिए थी।
ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓ ਫੱਕ ਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਅਰੇ 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 ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜਸਟ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਈ ਜੰਪ ਸਕੇਅਰ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। खतरनाक भाई साहब इतना कर खतरनाक। यू कैन स्ट्रिप स्प्रिंट। ओ भरावा पिछे पिछों दी आवाज़। स्प्रिंट नूं तां ऐ कर जिवें बहुत तेज भजदा होवे ये। ओए दूत। अरे यार illusions अगेन एंड अगेन। गेम सेव्ड हुई। मैनूं लगदा मैं गलत जा रहा। पर रास्ता इधर बनया है। हाँ हाँ खब्बे पासे बोली चल मम्मा तेरी गल सुनने गए ने। अब अपने काम से चलीए जिते बचिए। रास्ता लभ के जाई जा रही है। अच्छा लभ के बंदे पे लभ के फाइनली। अगेन इल्यूजन्स ने भाई ये तो जस्ट। ओए तेरी इल्यूजन नहीं है मार तो मम्मा इन्होंने। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਧਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ। ਮਾਰਤਾ ਓਏ ਮਾਮਾ ਚੀਰਤਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। दिल कट लिया। होरा बंदे ने भी देख लिया मैनूं लगदा। अच्छा इन्हां चों एक साडा कोई करैक्टर होगा। वो दिल कट लिया। दिल कट के साइड ते रखता इन्हां ने बाई। जवाकर मगर पैण के हुण छोटे छोटे। ये स्टार्टिंग वाला पहाड़ नहीं भाई बस टेढ़े तो सीगा थोड़ा जिहा। फक मैन बहुत बढ़िया लग रही है। ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰਨ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ। Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ spoilers. ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ I'll ਪਈ ਆ let you get back to the show. Netflix. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. ਇਹ ਸਿੰਕ ਹੋ ਰੱਖੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. ਕਾਲਟਰਨ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ Time ਪਹੁੰਚ to ਗਏ get ਹਾਂ। to work. ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿਆਣਿਓ। I A like the deputy ਜੋੜੀ। was supposed to be here to show us to the crime scene. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ। There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ। ਰਿਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨਸ Memorizing ਫਾਈਂਡ ਦ before we get ਡੈਪਿਟੀਜ਼ swallowed up by the trees. ਓਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ I should ਸਕਦੇ take ਹਾਂ a look at that map. ਮੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਣਾ ਐਮ ਦੱਬ ਕੇ ਓਕੇ ਮੈਪ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਮ ਦੱਬ ਕੀ ਮੈਪ ਹੈ ਸੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਲੇੜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਲੈਟਸ ਗੋ I think I hear someone. Could be our deputy. ਓਏ I can go take a look. ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਗਲਾਸ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਨੇ ਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ Hey there, Agent Casey, right? ਹੂੰ Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. ਅੱਛਾ Half, right? Anderson? I'm in charge Saga there. Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, ਕੀ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ here, Thornton. ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ My ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ partner Thornton, down ਅੱਛਾ at the partner crime ਹੈ scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ I could use a briefing any witness to the crime ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ Yeah, couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that you have anything against city folk, right, Thornton? ਥੋਟਨ ਨਾ But ਥੋਟਨ don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ਇਹਦਾ ਨਾਮ ago. ਕੇਸੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ let's take a look at the body okay I want to see the ਚਲੋ body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਲਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਆ ਓਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਓ What a nice view, brother. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਸਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। I need to think through the facts of the case. So case board inside your mind, अच्छा ये ਕੀ ਆ ਹੁਣ? You can access the case board inside your mind, okay. कैसे इसको कितना इदा कैसे तो भाई मैं समझ नहीं लग रहा। टैब दबना मामा, टैब। The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. अच्छा। The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਈ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ। ਓਕੇ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਆ। ਇਹੀ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। Already hard at work, Anderson. Visiting the mind place does not We're pause just the getting game, started. so Let's be head down the mindful hill to the crime scene. of nearby threats. Okay, got it. समझ गया मैं थोड़ी गल। स्पेस आपके पीछे हो गया। हाँ ओके समझ गया। चल मामा आजा मेरे मगर पीछे हो। Hey, Casey. You putting me in Casey. charge. Why now? Look, Anderson, जा रहे हैं अपन नेड़े ओदे। अब दूसरे पासे जा रहे हैं यार अपन, उधर the जाना। rest of us back. गलत आ गए ओए। केसी come here. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. तो वापस आ गए अपन। ओके जाना आप उधर ही आ, पर जाना आप थोड़ा लेफ्ट है। Welcome back, Anderson. जाना तो उधर है, उन्हें तो फिर इधर ही घूम के जाना होगा। किसी बहुत थोड़ा बहुत लीड तो कर दे मामा तू मैनू। Bright fast record chaos at the Cloudoron Lake। ये देखिए ब्राइट फॉल्स तिमकना फुलाना में तो पढ़े भी नहीं जा रहे चाचे नाल। अच्छा ऑन वर्चुअल बैंकिंग कैंप कुछ और तो नहीं हैगा। लेट्स गो पीछे हो, कुछ और हैगा। प्रोहिबिटेड प्लीज डू नॉट फीड द वाइल्ड लाइफ तो जानवर ही ने मम्मा चाकू लेके घूमन डे। हो जा मुरे मुरे एजेंट केसी। Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. बड़े आ जा हुन। Whoa. साला Okay, Major. यार गाला क्यों कट दे यार? मैं कट रहा गाला, गाला मैं कट रहा। गाला कट्टन दी अग लगी हुंदी है, नेचर नूं भी गाला कड्डी ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। Not a bad place to Picture get it. murdered.
If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਥੌਟਨ what was his name which side ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ I'll be back in a second. Roger. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. ਅੱਛਾ Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ Those ਸੀ are real? You ਲੈ guys ਲੈ hiring? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ Let's just see this body, shall we? ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਈ Scene of the crime. We found him on the table. And we ਦਿਲ didn't ਵੀ ਆ touch nothing, you know, procedures and ਦੇਖੋ ਬਈ stuff. ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ Okay. Let's start by ਹੋਪ ਸੋ ਆਪਾਂ examining our ਹੋਰ guest ਵੀ of honor. ਮਰੀਆਂ Does ਹੋਈਆਂ this fit the ਬੋਡੀਜ਼ MO of ਦੇਖੀਏ the previous ਤਾਂ ਕਿ murders? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ Step ਬਾਈ ਮੈਂ one. ਸੁਣੇ ਨੇ Examine the corpse. ਕੌਪਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ Body is positioned on the table. Ritualistic. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੋਟੀ ਨੋਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨ ਸੋ see allows Sega to see active clues. The key image can be selected with this and placed on the caseboard. Okay, see. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Obviously. Zoom in. Zoom out. So, and a career consistent with the previous murders. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੋਲ 1 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਓਕੇ ਚਲਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਕੋਈ ਦਈਏ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. So ਆਪਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫੋਟੋਸ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ thread dil then ਇਹਦਾ That's not right. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੋਟੋਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This ਛੱਡ ਕੇ makes ਭੱਜ ਗਏ 4 murders that we know about.
द विक्टिम द किलर्स। विक्टिम बारे ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲਰਸ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਅਗੇਨ, ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਿਕਟਿਮ, ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਿਲਰਸ। ਓਕੇ ਗॉट इट। चलो वापस। Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਟਸ ਦੇਖੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਗੋ ਆ ਗੁੜਾਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕਲੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ। Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ਤੇ Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਡ। Was it for a camera? ਦੇਖੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਓਕੇ ਬਰੋ। I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. A creepy twig sculpture? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਹੀ ਸਿੰਬਲਸ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਬਲਸ ਹੀ ਸਿੰਬਲਸ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਡਰਾਉਣਾ ਕਾਹਤੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਏ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸੋ ਅਬਵ ਐਂਡ ਸੋ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਿੰਬਲ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ। let this be a warning to you fellow trespasser, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। they say the lake is a caldera, something formed by an erupting volcano or the sinkholes it leaves blah 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 blah। ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਲੈਫਟ ਸੋ ਰਾਈਟ। ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਮੇ ਵੀ। ਗੋਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ investigate crime scenes. Still have to investigate it. Thing was a joke, but you're probably trained to joke about it, right? To deflect, hide the truth from the average Joe. Johnny Bennett. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ? ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈ। ਖਾਕਦਾ जी ओपन वर्ल्ड गेम है, डिफ़िकल्ट है बहुत जाना वहाँ पे। उधर जाके देखिए, इधर भी रास्ता है, इधर ही जाके देखते हैं आप। इथों तो आप आए सी अगेन आप इत्थे वापस आ गए।
शायद मैं कुछ मिस कर रहे हैं। ओके, Wonder आ what's गया पता। inside. I should take a look around for a way to open this thing. Wash your hands, take the chicken out of the fridge, take a nap. ओके, पासवर्ड ਇਹਦਾ। सो राइट, सो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ, पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ है इस पे? मैंने लगता पहला है होगा डिगर, अपन पहला दिखा सी। दूजा कड़ी सॉरी गाइस, जाना पै गया बट एक मिनट होर वेट करियो थोड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बाकी तो कोई है तो है नहीं वैसे ही। चलो लेट मी सी। Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. इन्हें कुछ करने की लोड़ नहीं सी वैसे। शेयर इत्थों भी कर सकते सी यार लाइव स्ट्रीम फ्रॉम माई फोन गाइस, फ्रॉम माई फोन गाइस, फ्रॉम माई फोन फादर। सो दीदी नूं भी आपां शेयर कर दिंदे आ। I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure.
The North Side slasher. एक मिनट भाई But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. फ्लैश लाइट करो बंद रूज पड़ा पड़ो यार किसी के वॉश योर हैंड्स टेक द चिकन फ्रॉम द फ्रिज देन टेक अ नैप बंदा अंदर आवे वॉश योर हैंड्स हैंड्स कितने वॉश करूँगा इतनी करूँगा बाथरूम च करूँगा wash your hands अच्छा इत्थे है wash your hands signature wash your hand इत्थे then take your chicken from the fridge ऊपर ते थल्ले then take a nap सुत्ता तो बंदा आल है मैंने लगता कितने कितने मैं ये गल समझ गई wash your hands कितना सी टिड्डा जा करके है take your fridge है पड़ता है सी शायद then take a nap और टिड्डा जा करके सीगा ले भी हो गया हम लोग don't take anything if you aren't one of the trees अच्छा बस चलो यार ओदे कोल Welcome back, Anderson. सो अपना एक होया इन्वेस्टिगेट दैट क्राइम सीन और किन्ना इन्वेस्टिगेट करिए यार Any idea who the victim is? इन तो कुछ बोल गया यार His name is Nightingale. He was अच्छा FBI. He came to town about 13 years ago. अच्छा I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. ओहो Oh, and sisters. सो एक हो गया नहीं होया clues can be discovered by speaking to the people as well as by examining your So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ यहाँ पे फिर Large फोन amount आ of blood रहा on the है table. तो कादी The देखने victim पहले died here. I think that's everything. For now, at least.
Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਆ ਦਾ ਸੋ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਜਾਊ ਇੱਥੇ ਜਾਊ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਕਿਲਰਸ No. ਦਾ ਕਿਲਰਸ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿਲਰਸ 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ Casey went off the deep end after we fired him. It's also about the Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ missing ਨੂੰ for ਕਿਉਂ 13 ਮਾਰਿਆ years. Why here? Why now? ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ victim came from Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. piece it together ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ Nightingale missing person Risha murder missing Agent person Nightingale has been MIA for 13 years. 13 ਸਾਲ ਦਾ MIA ਸੀ How did he end up here? ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹ Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ਲੇਕਿਨ ਚੋਇਆ Nightingale was ਸੀਗਾ chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇ ਬੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮੈਪ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸੋ This mug always cheers me up. ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
victim came from. अच्छा लेक तो आया. After 13 years, I can feel lightning came from a lake, but now, by now, after 13 years, where's he been? Okay. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the चलो way. देखते हैं. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just तनो wait here. थल्ले मिलते हैं. ना ऊपर आके मिलते दोबारा. पर उन्हें मिलांगे तो जरूर. मिलांगे जरूर तेनों. थोड़ा तेज तो रहेगा यार What मेरे are your नाल. hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. लेक किथे आ? किथे सीगे? आ लेक है. विच सट आप इधरों जा रहे हैं मामा. Hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? A witch with no heart. A strange echo of owl murder. ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ. ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਮਾਮਾ. ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. You need to get out more. ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸੀ bro. It is kind of creepy though. ਇੱਥੋਂ ਪਾਏ ਸੀ ਬੰਦ ਕਾਤੇ ਕਰਤਾ. So Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. can I read it? ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ. ਇਹ ਕੰਧ ਸ਼ੇਰ A ਪੜ ਪਾਏ ਹੋਏ. page full of text on one side. ਕੰਗਰਾਲੇ Not a ਬਹੁਤ. printout. Just like my Written daddy's. with a typewriter. Old school. Bro, वो देख Lines रहे हैं ना. scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. ਇਹਨਾਂ The ਦੇ text ਲਈ is about us. ਟੈਕਸ ਹੈ The ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ victim ਲਈ. was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Oh my god. A well planned है. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ right. ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬਾਈ. This is right up my alley. Nightingale Lord. came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ਤੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ. ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ. Don't forget to check the mine, please. So ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. So killers ਵਾਸੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ profiling ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੀ. He The found a page in page. the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this?
I carry his words close to my chest now. ਚੈਸਟ ਦੇ Inside, ਦਿਲ ਦੇ the ਵਿੱਚ ਪਾਈ awful ਰੱਖਿਆ truth. ਦਿਲ ਦੇ Must ਵਿੱਚ dig out. ਇਹ Something ਦਿਲ ਦੇ was ਵਿੱਚ put inside him. ਦਿਲ ਦੇ In ਵਿੱਚ his ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ chest. ਹੂੰ I must find out what. ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਮੀ ਦਾ ਇਹ Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. Good. I helped Only Logan see, build a Mama great dikhna hai picnic for the ਇਹਦਾ volcano for her science fair. ਵਿੱਚ ਫਾੜਨਾ On a science fair? ਛਾਤੀ That's ਫਾੜਨੀ almost a ਇਹਦੀ crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my ਸੋ daughter. ਚਾਕੂ I ਚਾਹੀਦਾ hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ్రో ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਮਾਮਾ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਕੀ ਫੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਦੀ Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ the ਸੀ bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ We should go ਮਾਮਾ for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਨੋ 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 ਚਲੋ ਗਏ ਆ ਜਾ ਮਾਮਾ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰ ਮਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ Here we are. Let's drive back to Nehkaal town here. and meet the sheriff at the diner. ਰਾਈਟ ਫਾਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your techniques. these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Feel for the town. Okay. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ये मामा की करंट है Are you mad or something? Okay, किथे जाना ਆਪਾਂ? Interview the witness at the dinner. Interview the witness at the dinner. Over here. The left hand side. वापस आओ मम्मा. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much did you have? Not to toot Oh, my own dear. horn, I am pretty darn sure my I mean our float you will be the better of all. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. ਨਾ ਮਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ It's ਯਾਰ. nice to have you here. I got you both some coffee. ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ FBI ਦੀ it's ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. Washington's finest. ਪਰੇ ਹੋ. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ no, ਕੋਈ. the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ Just ਬੈਠਾ decide ਬਾਬੇ ਇਹ having ਤਾਂ. coffee and pie to calm their nerves. He's high I'll see what already. they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've भाई looked ध्यान through से the जाना. case files you sent over, एक Sheriff. गांजा फूक रखा है इसने. Have you had many people besides the known victims go missing? Witness. Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was found. Witness. कहाँ पे है witness? Missing person cases spiked around 2010. ये लग रहा है मेरे The को. fence was built just after. ओए. Yeah, that's exactly right. He's in the kitchen. Can't believe that happened. The books. Come on, man. Don't take your mind off things. Witness ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਜਵਾਕ. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. ਪਟਕਾ Are you the ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ. Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay?
What were you doing at Cauldron Lake last night? ਪੁੱਛਣਾ I'm ਤਾਂ a ਪੈਣਾ writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਹਿਣੇ The ਸੀ ਤਾਂ masks ਕਰਕੇ and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. ਮੈਨੂੰ ਝਪਕੀ ਜੀ ਆਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ You know how touchy these rural types can be. Porkies. Victim was one of the own. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਅਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron ਫਿਰ ਹੱਥ Lake. ਬਣੇ Why? Do you see guys? This was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ Good to see you. ਦਫਾ ਹੋ You ਓਕੇ can go ahead, Anderson. We'll be here. ਸਮਝ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing near me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm ਬੇਬੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. ਡੁੱਬ ਗਈ Your daughter. ਡੁੱਬ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡਾਟ That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else.
If you say so. है तो एंडरसन दियाँ बट ਇਹਨੂੰ ਸਾਗ ਐਂਡਰਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree? ਲੱਚਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ The cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹੋ More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. ਧੱਕਾ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਸਾਲੇ Lead the way, Sheriff. ਲੀਡ ਦਾ ਵੇ Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Agent? जो भी गल करनी गेट बंद करके करा करो शेरिफ I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. kill the Joe make some money Yep. Just here to pay my ticket. kill the Joe make some Whenever you're ready to take my money. third time this week I came in for the late shift. There is no coffee in the machine. You take the last cup, you brew a new batch. Worthless things, maybe. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Map. Sheriff station, the map. खड़ जा मैंने तेरे देखने दे. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide, although there. कुछ नहीं है. Oh. A bear. Sorry. गलत जगह आ गया. Help. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess नशेड़ी. you guys don't have that problem. गंजेड़ी Our साला. only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Guys, अंदर क्यों चले गए? Again a glitch over there. गले तक डुब्बी हुई है ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. ਕਲਟ ਦਾ ਨੈਕਲੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਬਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਿਆ ਬਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੇਡੀ I can't force it open.
Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give? This looks like text. Okay. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. There's writing on here. Chuli ka dil Can't make it dutte. out. Writing? How'd they manage that? Gutte. Defensive wounds. They put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Can't be opened on this side. So examine Nightingale's body. कुछ मिस कर रहे हैं? ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh, bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Time to see what Nightingale's body can tell us. ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੁੱਕਿਆ ਮਾਰੇ Chest ਹੋਏ ਨੇ wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. It's your writing. Right. There's definitely something in his chest.
Did the killers leave it there? देखना पड़ा दे अंदर किया पड़ा था अब तो उसको कर लो ना भैया एग्जामिन मार के इसके अंदर से चाकू इसके दिल फाड़ के निकाल लिया है पेपर एंड इन्हें कोई ग्लव्स नहीं पाए इन्हें कोरोना की कोई टेंशन नहीं हैगी हद हो गई यार Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up Wait. fantasy about us. मैं जाके आया Hey, hold on. Okay, I'm back again. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. मोटा जिंदा हो गया ओए Didn't see her. Could not see into bright light. इसने गूज बम्स दिंदे उत्तों दी I'll make you pay. जिंदा लाश He's coming. No weapon. The page said to get into the light. to stay being detected by the enemies. Okay. और लाइट किथे है He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. safe havens will restore
some of your if you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporary unavailable. I flick switch because click. Gotta move. Get out of my house. Copy the miss. Vanished. End of the chapter. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾ ਟਰੀ ਕਲਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਜ਼ ਆ ਰਿਚੁਅਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧ ਮਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈੱਡ ਸ਼ੋਟ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਸ਼ੋਟ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਸ਼ੋਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੈਂਟਰਸਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਰ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਡੈਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Streaming.